ਤਾਂ ਫਿਨਾਈਲ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਇਰੀਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ हैं। ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ, what does it mean? Removal of hydrogen and halogen। so ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਨਾਈਲ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਨੂੰ prepare किया जा सकता है। For example, one of the substances is, this is called beta bromostyrene। beta bromostyrene की जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करांगे इत्थों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इत्थों ब्रोमीन निकल जाएगा। this carbon is alpha carbon। also we can also use another substance, for example this। तो ये जड़ा substance है, this is called beta bromostyrene। this substance is called alpha bromostyrene। even dibromostyrene can also be used। for example, we have this alpha beta dibromostyrene। इन्हां तिन्नां नूं ਅਸੀਂ reagent ਕਿਹੜਾ यूज कर सकते हैं? we can use NaNH2 sodium amide, or for dehydrohalogenation we use alcoholic AOH, that is potassium hydroxide in the presence of ethanol, or even you can use sodium in ammonia। so these are the reagents that can be used। so let us write the reactions। इन्हां दे विच भी असीं यही reagent use करांगे, sodium amide or alcoholic AOH। similarly here in this case all these reactions will lead to dehydrohalogenation। इत्थों हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा ते हैलोजन भी रिमूव हो जाएगा, and all these three will result in a substance which is called phenyl acetylene। this is phenyl acetylene, and this can also be synthesized using a decarboxylation reaction। what is that decarboxylation reaction? obviously ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ decarboxylation ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एक carboxylic acid substance चाहिए। so we take a substance which is a carboxylic acid। for example this। so this is called phenyl propionic acid। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਬੇਰੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? when we treat it with BaOH twice ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, Ba will go off as barium carbonate of course, and the product will be again phenyl acetylene। so these are a few methods of synthesis of phenyl acetylene। ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे हैं reactions of alkynyl benzenes or phenyl acetylene। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ phenyl acetylene is a weak acid। it is a weaker acid than acetic acid। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that we can treat it with a base, strong base like sodium amide। तो सोडियम एमाइड की है बेस, this is an acid। तो क्या होएगा? it will lose a proton, or we can write it like this, that this is the polarity here। इसे सुनाई, what is the polarity at this position? this is the polarity। NH2 negative will abstract a proton and it will go off as
ammonia. इथों ammonia निकल जाएगा and we will get C triple bond C. The negative sodium will take place of H positive. We will get the sodium salt of phenyl acetylene. So we have got sodium acetylide derivative of phenyl acetylene. Another reaction of interest is कि ਜਦੋਂ phenyl acetylene ਦੀ reduction ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ with zinc in the presence of acetic acid, ਆ ਜਿਹੜਾ reagent ਹੈ zinc and acetic acid ਇਹ ਇੱਕ mild reducing agent है. So there is a partial reduction of the bond. We get is to say lower classes ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ. What is this substance called? This is the styrene in fact. And ਇਹਦਾ ਇਹ monomer ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ polymer ਬਣਦਾ that is polystyrene. So zinc and acetic acid, you have to control its amount also. 1 mole of zinc and acetic acid will give a reduction of 1 bond. So this is one reaction of acetylene. Another is hydration of acetylene. The hydration reaction ਦੇ ਲਈ बड़े typical reagents use होते हैं. For example, sodium tetrachloroaurate is used. This complex is used and you treat it with methanol and reflux it for 1 hour. Or even another substance that is used is HgClO4 twice and HClO4 perchloric acid, mercuric perchlorate and perchloric acid. The overall key है, this is a hydration reaction. Hydration means addition of water. तो की होएगा water कितना ऐड होएगा H इत्थे ऐड हो जाएगा OH इत्थे ऐड हो जाएगा. It will follow Markovnikov addition of course. This is Markovnikov addition of water. So we will get has been used for this reaction. The Markovnikov addition किਵੇਂ होएगी? ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ H ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ OH ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ OH ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੋਏਗਾ and we will get this substance. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ substance ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ this is called enol. ਵਾਟਰ ਦਾ H ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ OH ਦੂਜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि इनोल है जिहड़ा ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ tautomerism. And after tautomerism we get a substance which is the keto form of this. So it is C double bond O CH3. What is the name of this substance? This is called acetophenone. This is acetophenone. So what is tautomerism? It is 1-3 shift of hydrogen atom. So we can say that there is formation of bond between this carbon and hydrogen. The added electrons they are shifted between this carbon and oxygen, giving us a keto form. Enol is converted into its keto form.